මේ ඩ්‍රයිවර් අයියා අපි ගයිඩ් කරන්නේ ඔක්කොම දැන් ටික බලන්න. Yeah. Okay, yeah, let's go. හරි දුන්නු. One. Yeah. Thank you. We all from Sri Lanka. It's similar, no, just closer. Thank you. මේක තමයි මේ දාන්න. අර බලන්න පුළුවන්. You can film on Baku. මේ තමයි මේදාන් ටවර් එක. මේක තමන්ගේ මේ කිරපු රජතුමා තමන්ගේ දුරට කියලා තියෙනවා එයාව බඳින්න කියලා. ඔතිලා නැහැ පස්සේ කොහමද අන්තිමට කියලා තියෙනවා එනම් මට මේ වගේ ටවර් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. අකල්ලා තියෙන වැඩේ ඊට පස්සේ මේක හදපු ගම එතනින් බිමට පැනලා මැරලා තියෙනවා. ඒක එක කතාවක්. අනිත් එක තමයි මේක කිසිම යුද දෙකට යුද කඩුවේ සඳහා පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒකින්දත් මේකට මෙඩන් ටවර් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ කතාවක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ස්පෙෂල් ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. මේක දාන මික්සර් එක මාරරයි. පොටැටෝ ගෙඩියෙම හදන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් ගෙඩියෙන්. ෆ්‍රෙෂ් ගෙඩිය ගන්නවා කූරට. Not old city. It's information. This one was mentioned in the Now we here. UNESCO Heritage Site in 2000. UNESCO, yes. This is a 12th century defense wall. මේ තමයි මේක old city එකේ map එක. මෙතන මේක old defense tower එකක් විදිහට තමයි මේක use කරලා තියෙන main tower එක. මේ තියෙන්නේ ගල්ල ලින්ක් කරපු statue එකක් ඒ කාලේ. ශිරුවන් ෂා මේක බලකොටුවක් විදිහට පාවිච්චි කරලා තිනවා. එයාගේ පැලස් එක තියෙන්නේ මේකට පොඩ්ඩක් එහා. ඊට පස්සේ එකකින් හිටන් යනවා. පැලස් එක ළඟට.